hier en we zijn weer terug met een nieuwe video. Ja, het is vandaag een vlog, want ja, we gaan naar Comic Con. Ik ga proberen zoveel mogelijk eventjes op te nemen. En ja, straks ook nog fotoshoots, dus ik ben al onderweg. Het is vroeg, bijna 6:30 's ochtends. Maar ja, even rustig om een keer nog wat te eten. En dan de trein in naar Utrecht. Dus ja, ik zie jullie in ieder geval in Utrecht. En ja, dan gaan we het wel zien. Ja mensen, nog eventjes een klein opnametje. Ik heb niet veel opgenomen op Comic Con zelf. Wat ik wel heb voor jullie is, natuurlijk in deze vlog, een beeld van de eerste aflevering van Star Trek. Dat is niet opgenomen natuurlijk, want dat zei je niet op beeld. Maar ik heb wel de Q&A met 2 van de hoofdrolspelsters die in de bioscoop aanwezig waren op de rode loper. Heb ik wel beelden van. Dus die krijgen jullie wel in deze vlog te zien. Van Comic Con heb ik weinig kunnen opnemen. Het was druk. Ik had een grote planning. En ja, daardoor heb ik niet veel kunnen opnemen op het gedeelte. Dus vandaar. Planning was ook omdat ik fotoshoots had met acteurs. Die foto's die gooi ik ook wel even in de vlog. Dus ja, dat zal een stil momentje zijn. Dat jullie zien. En nou, daar houdt het wel bij. Ik moet alleen nog van de rode loper, dacht ik, een beeld even wijzigen. Want die heb ik per ongeluk niet horizontaal opgenomen, maar verticaal. Dus dan moet ik nog heel veel wijzigen. Dus in ieder geval, veel plezier met deze video! Nou, vandaar. Ik zeg dat wel beginnen. Ja, zo was het. Maar... Ja, die soort dat ik weg. Rode loper eventje, rode loper eventje. Oh, afstap. Rode loper eventje, rode loper eventje. Oh, afstap. Wauw, wat een goede volle zaal dit. Mijn naam is Quinty en ik mag jullie welkom heten bij de exclusieve screening van Star Trek Strange New Worlds. Seizoen 2, zijn er mensen een beetje excited? Dat dacht ik. Hebben jullie een beetje een goede dag gehad vandaag al? Ja, dat mag iets harder. Hebben jullie een goede dag gehad vandaag? Heel goed. Volgens mij weten de meesten van jullie al dat dit niet zomaar een screening is, maar dat we 2 hele speciale mensen bij ons hebben. En die ga ik wat vragen stellen. Dus, give it up voor... Oh, niet give it up. Nee, ik ga gewoon wat anders doen. In seizoen 1 kwamen we natuurlijk eigenlijk weer terug bij hoe Star Trek begonnen is. De standalone episodes. We kregen iets meer een kijkje in de karakters die we allemaal zo goed kennen. Volgens mij zitten hier hele grote fans in de zaal, hè? Mag ik even handjes zien? Je is een heel groot fan! En sommige mensen zijn een beetje fan, dat is ook Generation. Dat is ook prima. Ik heb net al in Comic Con zelf de experience mogen meemaken. Zijn mensen daar al geweest? De Sky Showtime Experience? Vet, wat vonden we daarvan? Het is goed hè, om die kostuums dan een keertje in real life te zien. Ja. Ik zie een aantal al de kostuums dragen natuurlijk. Dat is bijna de real deal. Maar om ze dan even in het echt te zien, is toch net anders. We gaan straks, voordat we mogen kijken naar het tweede seizoen, gaan we even kletsen met 2 hele leuke mensen. Die zijn, as we speak, on their way. Zijn er nog andere dingen waar jullie me over kunnen vertellen die er gebeurd zijn op Comic Con? Ja, ik hoor ja. Ja, schreeuw maar. Ik heb de Comic Con gehost
Ja. Danny Trejo was daar, Machete, Danny Trejo. Danny Trejo was daar. Jawel. En los van dat hij met haar wat vrouwen hebben gehoord, is het ook zo dat ik had de Nikes die hij aan had in de film Fanboys. En die gaat over Star Trek en Star Wars fans. De Nikes die hij aan had in die film had ik bij me en die heeft hij gesigneerd. Nou, dat vond ik Cool. Wat vet. Kijk, maar dat zijn de weetjes, weet je wel, die steek je nu in je zak, die neem je mee. Dus dan ben je straks weer op een verjaardag en dan denk je, dankjewel. Dat is brainpower. Dat is jeugdsentiment, man. Dat is echt vet. We are just patiently waiting. Oh, en Rebecca Romein. Yeah, Rebecca's not running in those heats. Welcome, Anson. I mean, if you look at this crowd, we have a lot of big fans. I already heard the fan club in the Netherlands. Next year is their 40-year anniversary. How cool is that? That as well. Yeah. That's so cool. So they're in the front right there. They're very Flying proud. Dutch. Flying Dutch. Flying Dutch. Big applause. Now, of course, we've already, you can see it right here. Star Trek is a huge phenomenon. Why do you think that is? Hope. Optimism. Yeah. It looks forward to a futuristic utopian world where we're not scared. We're open of the unknown and curious about it and wish to explore it and want to share that with younger generations. And it's not scary. It's open. No zombies. We don't want to fight the monster. We want to embrace So it, get to tired know more of about the zombies monster. right now. I think it's also just exploration for exploration's sake, right? Which is something that's very much a human. I don't know. There's something in us that wants to turn around and walk outside the campfire light to see what's in the dark woods beyond, and that's I don't know, it's in our makeup. It's in our very soul as a species, and I think the Star Trek plays right into that. Now, of course, there are a lot of fans right here, but also a few newbies to the Star Trek experience. Look right here in front. There's no shame. This is a welcoming environment. It's all Take good. them out right now. There's no Yoda. No Force, no Yoda. Different franchise. To those people who are new to the, to this world, what would you say makes this different than all the other franchises that we got to see at Comic-Con? Well, I mean, it's. I wouldn't say welcome to the fan base. I would say welcome to the culture. Yes. More than a community, it's really a culture. Yeah. It is. Everybody Yeah, get ready for a big, deep rabbit hole. Just go to Memory Alpha on. But this series, we like to think, is the best series for the Star Trek uninitiated because Yes. of the standalone episodic nature, which also is like the original series was. You don't have to have too much background information, except for that we are sort of the prequel of the Enterprise before Captain Kirk's Enterprise. We were the crew that existed for 10 years before them. So that's all you need to know. Yeah. Speaking just to you now, gentlemen. Is there, we already got to experience one season, now season 2 is on Sky Showtime. Is there any piece of Star Trek trivia that you can share with us now that you guys have been in these roles for quite a while? So most of you, I'm sure, know that there were 2 pilots
for the original series, right? You know this? Yes. That the original pilot, The Cage, was with Jeffrey Hunter playing Captain Pike. That did not get picked up. And Gene Roddenberry, as determined as ever, retained ownership of the pilot or bought it back, I'm not sure which. And then later on, got greenlit to do another pilot, same idea, when Jeffrey Hunter was not available, so they brought in William Shatner to play Captain Kirk, and the network said to Roddenberry, based on their notes on the first pilot, they said, okay, you got two choices. You get rid of the woman, or you get rid of the guy with the ears. Because everybody had trouble believing that a woman would be a first officer. It was just crazy science fiction. And so he elected to keep Spock, and then he, as a consolation prize for Majel Barrett Gordon, who was The original number one. and his wife, he wrote her another role, that of Nurse Chapel. And so that's how we have Nurse Chapel. I mean, I love that piece of trivia. If you guys can step one step forward, because the lights are in your eyes. Now, Rebecca, I know you are a big fan. You've been a big fan of the Star Trek universe. What was it like to wear that costume for the first time? That was the first pinch me moment. Anson and I mean, everybody who makes our show is a Trekkie. Everyone behind the scenes, we all are Trekkies in our own right. Everyone just pours their heart and souls into this particular series. Anson and I were both introduced to the original series by our mothers around the same age, 7 or 8. And when I went in for my first fitting for my gold uniform was the first time I started to cry. Just tears to my eyes, I just couldn't even believe it. Then the second time was when we first walked onto the set of the bridge of the Enterprise. It was an out-of-body experience. It was really dreams do come true moment for us, because the set itself of the bridge is almost a 360-degree set with a low ceiling, and you feel like you are in Star Trek. It's such a crazy experience. Love it. What was it like for you, Anson? My first experience of it really. Hello. Technology. When I got to sit in the chair for the first time, I had this immediate flashback to, and I hadn't thought about it in years. I had this immediate flashback to being that age, 7 or 8, and playing Star Trek as my make-believe game with my friends. We would pull the dining room chairs up to the fireplace of my parents' home, and that was our console part of the bridge, and we would argue over who would get to play Kirk and who would get to play Spike. There was never an uhura because girls wouldn't play with us. and I suddenly realized I'm still doing it, and it was quite an emotional experience for me. And it's still now, every day I'm on set, I look around, I cannot believe I'm on Star Trek. That's so cool. Now we're gonna watch season 2. What can we expect? What is different from season 1? Well, bigger and better is all I can say. We were given a lot more freedom by our executives after the first season. Some of the risks that we took in some of the episodes from the first season that the executives weren't so sure about ended up being the episodes that really popped. And so for season 2, they sort of let us go, and so we went. We boldly went, and we hope everybody enjoys it. We're extremely proud of season 2, and we'll go. The last thing you want to do in a sophomore season of a TV show is just try to deliver the same thing. Not deliver the same thing. No, we did not. Because inevitably you're going to bore people. You're going to bore yourself. So we wanted to keep taking big swings, and our conversations start with genre. What have we not done? What worlds do we want to exist in? And we try to keep the job very exciting for ourselves, and it is. And we are
enormously grateful that we can take you along for the ride. And honestly, if I could say one more thing, as you've heard, this job for us is a dream come true. And there's only one reason that we can do this and live out this dream, and that is you. So thank you. The fandom is such an incredible part of this. Thank you all for your support. I think as much as they love hearing you guys talk, they also want to see what we have for them. So, would you like to introduce it? Hey, graag gedaan. Welkom ook in het Hollands. Thank you all so much for joining us. Hanson? What she said. Heel jongens, ik wil jullie heel erg veel plezier wensen met Star Trek Strange New Worlds seizoen 2. En ik wil nog een heel groot applaus voor deze twee. Leef lang en mooi! En voordat ik jullie echt laat kijken, op jullie stoelen ligt een QR-code. Die hebben jullie misschien al gezien, of hij ligt onder je pips. Maar als je die scant, dan krijg je een maand lang gratis Sky Showtime. Dus hey, dat is super fantastisch, dat dacht ik. Ik ga jullie laten genieten van de eerste aflevering en nog even iets korts daarvoor. Heb veel plezier. En dan wil ik jullie wel bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Ja, ik had de outro eigenlijk in de trein willen opnemen, maar dat is ook niet gelukt. De mensen, super bedankt voor het kijken naar deze video. Hoop dat jullie genoten van de Q&A van de Star Trek aflevering. Ze zijn op Sky Showtime te zien, dus veel plezier. Ik bedoel, bedankt voor het kijken natuurlijk. Later!